in northern Uganda with the Lord's Resistance Army and the walking. Eno video gyenkuletedde olunaku olwaleero nkambwe nnyo, njagala otuule wansi obiwulire bulungi nnyo omuzungu kyategeeza era ngenda kuba njikunyonyola maaso awo obirenga nawe obitegera omanye nti no obunkenke mu State House bya ddala tebalimba. Kale nga bwe nkola fano kwanda WG ka video mbadde nsaba okampere ka like kamenga kasobola otambula katuuke eri omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information mugitambuze etuuke eri dictator era gwe natana subscribing akadde kaje mu personalize okateeke mu euro ka video kamenga kasobola otambula oberenga owengatta ku family afeno ya Wanda WG. Kale katoyongerero na mawulire gaffe agaleero. Amawulire si malungi mu State House bali mu kweralikirira anti olunaku olwaleero bwenjogerera waliwo abasajja abatudde abatudde mu conference wali eri mu New York City ku kitebe kinene ekya United Nation. Mukimanyi bulungi kino United Nation headquarters zisangibwa mu New York mu kibuga ekimanyikidwa mu katawuni akamanyikiddwa nga Manhattan kye kibuga kali nga mentino kye kibuga oba kye town nga olaba mutino nakasero town esingira ddala okubeeramu ebizimbe ebyamaanyi mu America. It is a small island but with very rich buildings. Okitegeera batudde wansi ne boogera nga badiscussinga ku nsonga za Bobi Wine wamu ne Museveni nga bagamba nti no Museveni oyo kyakoze tayambye nnyo Abannayuganda we bajjukira ebiseera by'edda Konyi bwe attackinga mu biseera bya 2000 Konyi bwe attackinga abacholi eri mu northern Uganda. Abantu bangi nnyo bafa era America teyasobola okuvayo nekola statement yonna kuweza ensonga era nga abambi omuzungu oyo bw'omulabye bulungi njagala omuwulirize ngenda bamukuplayingira ojja kutegeera nti no Uganda bannange anytime now oleko bunkenkeze natidde dda era nzi saawa zino oyogera noonya na visa okuva mu Uganda kozi bizibu nnyo soka olire omuzungu byayogera mbere nga nkomawo ne Frank Gashumba nenga avudde mu Museveni. In northern Uganda with the Lord's Resistance Army and the walking at night for the children trying to run away so that they would not be kidnapped and made to fight against the government in Kampala. No talk. Why Sudan? For the last 15 years, Sudan has been on the agenda for regime change. Regime change because Sudan housed Palestinian resistance fighters. Sudan housed Osama bin Laden and put him out. But Sudan is an Islamist regime that is against the state of Israel. Now let's stop there for a moment. See? Now they said, well, these are some Arabs in the Sudan enslaving Africans. So naturally, this is the language of Arabs enslaving Africans. This is so clever, and the media pushes that so that there would come a natural hatred of blacks for Arabs so that Arabs look like the real culprits here. Well, you don't know this, but I and my national, international representative, Akbar Muhammad, who's in the studio with me, who I want to speak on this in just a few moments, he and I were together on a peace mission. Listen to me carefully now. How many years ago was that, Brother Akbar? Over 10 years ago, wasn't it? It was 1994. 1994, 12 years ago. Now, I went to Ghana and spoke with then President Jerry John Rawlings. And Rawlings said, if you want to help ease the crisis, get in touch with Kenneth Kaunda, the former president of Zambia. We got in touch with Kenneth Kaunda, and he said he would accompany us. And so we went to Kenya and met with President Arap Moi, who at that time was over that group of nations that were working for peace. What is it? IGAD. IGAD, E-G-A-D. So when we met with President Moi, he sent us to Uganda, where we met with President Museveni. But the most important meeting was a meeting with Brother John Garang, who for 20 years was fighting the government in Khartoum. Now, why was there a fight? Was it over slavery? Akbar, you were with me.
At no time during our talk with John Garang, which was 4 hours in length, was there ever a mention of slavery. Right, never mentioned. But when I mentioned the word justice, then John Garang's wife broke down and cried and said that I was the only person who came that talked about justice. Now, what was the injustice? The Arabs have mixed their blood with the Africans that live in the north. They are Arabized and Islamic. And the same racist poison that has poisoned the bloodstream of Islam has made the Arab north feel superior to the Christian. Kino nkibagamba gavumenti eno egenda myaka ana ku myaka ana gyemaze mu buyinza ku myaka enkaaga NRM egifugidde myaka ana ku nkaaga mu ogumu Mwai Museveni ng'omuntu afuzeeko ana kati abiri gali gawe Milton Obote ogawe Amini ogawe Muteesa ogawani Binayisa Lule naye ebintu ebisinga bye tulabako mu ggwanga muno byakolwa mu myaka giri abiri. Ebisinga bye tulabako mu ggwanga muno byakolwa mu myaka giri abiri. The biggest things we see today. Era nze bwe mbawulira nga muvuma Idi Amin nseka n'okuseka because you guys don't read. Bye tulaba leero ebisinga obungi bya gavumenti ziri mu myaka abiri. Amini we yaviira kuba president nga tulina ennyonyi 28 planes is flying across the world. Kati mu mwaleta bubombadi ya bubiri ne musiba nga mukuba enguma entebe ku kisaawe. Twazaanirizaawo. Amini we yafugire gwanga lino yazimba ebitebe 31 across the globe. Ebitebe bya Uganda mu nsi. N'ekitebe kisinga okubeera strategic ekiranye UN mu America embassy yaffe weeri. Nokwenda kuliko Uganda House. Uganda House. Ochulia zino zi Brussels zi Italy baji eno yebulungeza najigenda baji simanya Trafalgar Square awo nyiri wezimba Idi Amin dada serene eyo we mugenda ne mulira sente kyazimbwa Idi Amin n'Obote ompulidde amalwali oganogola bagagomba gonna go gazimbwa bano bakoze eki bano bali ba sente producer ngafense anti bano baana bato tibabimanyi bino ebintu ate tibasoma bali ku TikTok bali ku chi bali mu kwepicha chulia ndozi kyekirala oganti bano bali mukulya sente tebali mukolera gwanga njagala to evaluating ebintu ebikoleddwa ku mulembe guno najiri emyaka ate nga bali mu dduka